So, Zener diodes. Okay, Zener, long E. No? So, what are Zener diodes? If you've done your advanced reading, isa sa main applications dyan or uses for Zener diodes is in the area of voltage regulation, no? Or i-regulate kibali ang voltage to a specific level para dili mo labaw o specific kanang specific value, no? Basically nga na lang kung kabaluta ang main yun nga purpose ng Zener diode is to regulate the voltage, then it's not really that difficult, no, to analyze circuits involving Zener diodes, no? So bilang tagamay, no, this is the characteristic curve of any kind of diode, no? And yan naman to, di ba? So natay forward bias region, no? Forward forward bias region. Forward region, forward. Then kaninga part is the reverse, reverse bias. Now for regular diodes, muna ni ang breakdown region, no? Mag-breakdown once maabot ni siya nga specific value. Once maabot ni nga specific value sa any regular diode, sa reverse bias mode, no? Maguba tong diode. But ang Zener diode specifically operates in this region. So we call this one the Zener region. Kaninga part, kana siya. So in reverse bias mode, then at a specific value, mag-conduct og current ang atong Zener diode. So our Zener diode looks like this. Ang iyang schematic is almost the same nagyapon sa atong regular diode. Nagyapon din ang negative, positive na terminal. But na siya marag yan na. So tawag na linya-linya, no? Medyo curve na siya or something. So this is the schematic symbol for Zener diodes. Okay? Now, if we're going to operate the Zener diodes or as in a forward bias nga mode, it will work just the same way sa regular nga silicon diode, no? So for example, at a simple nga series circuit, the same what we did previously. Okay, yan na. So kani forward bias, no, naka forward bias ang atong Zener diode. But in this case, no, yung voltage drop is 0.7 volts, no? So wala na to na use ang iyang potential, no, or yung full use if the forward bias na to ang Zener diode, no? So sila it's just at least remember na to nga yan ang yung operation kung i-forward bias na to ang Zener diode. But then again, no, based sa characteristic curve, ano yung camera, sige, focus. Ang atong Zener diode operates again in this region, no, sa reverse bias mode, and at this point, no, pag maabot na nga value VZ, no, ganda ka again ng Zener diode, no? Ang effect ani is ma-regulate niya ang voltage, no? So it might be, no, it might be that ang atong Zener diode is the device in between another system, no, para i-protect siya from higher voltages. So example natay source, no? So natay source, and then natay sensitive nga load, no, sensitive to variations in voltages. Pwede ta magbutang in between them. Systems point of view lang ni siya nga pagka-draw.
This may be whatever circuit there is. Pwede ta magbutang og Zener diode diha para i-regulate ang voltage nga maabot sa load at a specific level, no? Or at least dili malampas sa isa ka value. So that's it. Okay? Basically, yan ang use sa atong Zener diode. So sa itsura sa mga circuits na involve Zener diode, example. No? So again, yung analysis is the same again sa normal silicon diode, even if i-reverse bias na to siya. No? So let's say for example, we have a simple series circuit, 12 volts source, to 1K. And ang yung VZ is Zener voltage be equal to 5 volts, example. So, the same magyapon, minus na to ni. Such that VO is equal to 7 volts. So, yan na lang, no? Kung series, okay? Kung series nga circuit. Medyo, kuan siya, complex gamay if i-use na to siya again as voltage regulator. And kung regulator siya, nakaparallel siya sa load. No? So example, no? May specific na siyang example. So itong source resistance, let's call this one RS. Itong load, call this one RL. Say for example, 16 volts. Itong source, no? And we want to regulate the voltage nga mo abot kay RL. So butang taog Zener diode this manner. And nasa specification sheet sa atong Zener diode that its VZ is equal to 10 volts. Okay. Another specification that's important for our Zener diode, even though allowed siya nga to operate at the reverse bias mode, so nagya po yung maximum maximum value, maximum voltage nga iyang pwede mag-give off. But na po yung maximum power, no? Nga dili dapat na to pud palampas kay in that way maguba na po datong Zener diode, no? So isa ka specification sa atong Zener diode would be the power na i-dissipate, no? Ato siyang i-designate as PZ. Sometimes ang gina-specify is a maximum power, sometimes a maximum current. Still, if current ang given, IZ, let's say for example, multiply natin na siya sa VZ para makuha natong PZ. No? In this case, kung dili given ang IZ, divide lang nato ang PZ o VZ para makuha nato ang current. Diba? Ohm's law, power equals to current times voltage. So sa kaning specific na Zener diode, our PZ is 30 milliwatts. Okay? So let's try to solve the parameters, no? Ang mga parameters ang kinahanglan natin i-solve. VO or VL, no? VO or VL is the same. Okay. So also solve for problem page 94. So VRS, VS, no? VS man eh. VR na lang na siya, no? Na siya sa book. Ako lang gikuan.
explain. No? So, yan na siya. Muna ang given. Okay? Kasi for example, our RL or RS be equal to 1K and our RL is equal to 1.2K. Na. So, what do we do? Okay? Na, dili siya all of the time nga the same bitaw sa atong um, regular junction diode that if this is 10 volts, okay, mag-assume ko dito nga 10 volts gid dire, no? So first ato sa i-solve if enough ba gyud ang voltage drop here with respect sa given nga RL. Okay? So how do we do that? Of course, mag-perform ta og Thevenin equivalent circuit pero di na siya gid necessary kaayo. Kay kung if itangtang na to si Zener diode dire, regular lang man siya nga voltage divider. So we'll just solve for V2, no? Or V sa R2, or in this case RL. Okay? So first step, of course, is removing the Zener diode. Removing the Zener diode, how much is aton lang siya kan as VTH, no? Yung sa sa book. V lang magagamit sa book. Temporary V. VTH na lang, no? Thevenin voltage magyapon siya. No? VTH. Removing the Zener diode, no? Voltage divider naman eh. VOC, o pwede gapon VOC. Sige, gamit tayo sa kuan. Kasi okay na. So, V naman siya gamit sa book, no? Yeah, V. Sige lang. Di man gano'n necessarily mag-matter kung saan nga pangatong gius. So let's solve for the open circuit voltage here. Ang point is, i-remove na to ning Zener diode. No? So how much is V2 or VL? Voltage divider lang. So 16 times 1,200 over 1,200 plus 1K. So how much is VTH? 8.73 volts. Okay? Now, ang important thing atong i-remember when we deal with Zener diodes is kanaya. If VTH mo gamit, no? If VTH is less than VZ, the given VZ, no? Diode is off. Okay? And the opposite is true. If VTH is greater than or equal to VZ, the diode is on. Okay. So muna na itong hinumdum mo, no? Or you remember when we deal with Zener diodes. So kani, 8.73 is still less than 10 volts. Therefore, the diode is off. So, wala nagkandak ang atong Zener diode. So, off. So, there's nothing much you can do. And try to solve for a different value for RL. Okay. So, book is, let's say this time, RL is 3K. 3 kilo ohms. Yeah, 3 kilo ohms. 16 volts. 1K. 3K.
volts. So again, removing the Zener diode, solving for voltage divider, 16, 3K, 3K plus 1K. Ano naman eh? 12, 25%. So 12 volts. So 12 volts is greater than 10 volts. VTH is greater than VZ. So the diode is on. So therefore, diode is on. No? So di natin i-solve si VL. VL is automatically equal to, not this one, no? Delete na 12 volts, but VL is automatically equal to 10 volts. Okay? That makes our VRS, the voltage across this one, or VR1, be across the 1K, be equal to 10 minus 16, 6 volts. Or I mean 16 minus 10 then. So, 6 volts. Automatic na. Next, current. Which is a current sa RL, no? IL. IL is equal to V over R. VL over RL. VL is 10, not 12, over 3K. Therefore, IL is equal to 3.33. So 3.33. Okay. So how much is IS? Or the current delay, IRS? Solve. So IRS equal to VRS over RS, 6 volts over 1K, 6 milliamperes. 6 milliamperes. Okay? Meaning, IZ, if this is 6 milliamperes, which is IS, and 3.33 ne, how much is the current going to IZ? Or the going to Zener diode? So using KCL, minus lang ang 3.33 from 6 milliamps. So 6 milliamps minus 3.33 milliamperes is equal to 2.67. 2.67 milliamperes. Okay? So sa significance ani ron. So these are the values. What's the significance of this one? Let's see if naabot ba ang maximum PZ. 30 milliwatts. Okay, mo na ba yung maximum before maximum power dissipated sa atong Zener diode before siya mo guba, no? So let's multiply IZ with VZ. So the actual PZ maximum naman nila siya, PZM. PZ is equal to VZ times IZ. 10 volts times 2.67 is equal sa ito na sa mga 26.7 milliwatts. Dual na. Bakit wala pa naabot ang 30 milliwatts. Okay. So kung mulampas ni, magawa itong diode. So this gives us an idea
na napo ay maximum value for RL. Boom. Oo. Easy to boom, no? Kung siga na siya. Nakatime yan na before ni siga naman siya din. Wala na. Guba. So, this gives us an idea na naay maximum value po dapat sa load, no? Such that dili maguba ang atong or dili dako nga power ang atong i-dissipate sa atong Zener diode. So next example, we'll try to solve for a variable, no? Variable R or variable load resistance. Okay. Si potentiometer ni siya, RL. Volts, 1K. The same nga kuan, VZ, 10 volts. If equal, mo-operate pa man na siya, no? But, di lang na ito ipalampas. Kung malampas na og 30 milliwatts. IZM, 32 milliwatts. Milliamperes. Pila man eh. So, maximum is 32, no? Milliwatts. Okay, 20 dahil. So first, let's determine the minimum value for RL to turn on our Zener diode. Okay. So if nag-turn on na ni siya, of course, naanay VO or VL na 10 volts. So balihon na nato itong gi-perform earlier, no? So VRL is equal to VS RL over RL plus RS. But ano na siya value? 10 volts, no? Okay. Assuming nag-turn, ato mang i-determine at what value for R, mag-turn on na atong Zener diode. Turn on na siya daan. This is already 10 volts. So VS is 50. Value for RL is unknown. RL plus 1K. Okay. Solving for RL. Use a calculator. No? Okay. Shift solve. To 50. Ako pa sa pan. Ako pa sa book. Okay. So 250 ohms. So this is the minimum value for RL to turn on our Zener diode. So tungkol kay potentiometer ni, what's the maximum amount of RL such that dili pod magubang atong Zener diode, no? So after solving for the minimum amount, no? VRS will be constant, of course. 50 minus 10 is 40. So 40 ni siya. Agapilit-pilit akong video. Gapilit siya gamay, sir. Lagi, gapilit sa gapilit sa PC na. Okay, ano lang natin dyan.
Ma-monitor mo na ko ang camera tungod sa PC, no? Kanina okay na. Gadi focus lang siya. Tungod na sa cellphone. Okay. So VRS would be equal to minus lang ang 50 and 10. So VRS is equal to 40 volts. So if fix naman yung gining value ng voltage here, so fix po ang current IRS. Okay? So solving for IRS equal to V over R. Ilan man yung 40 divided by 1. Okay? 40 milliamperes. 40 milliamperes ang current ga-flow sa atong source resistor. So subtract na to ni siya, no? Subtract na to ni siya sa maximum current nga mo flow dire. Para mabalaan na to, pila pod ang maximum current nga dapat lang mo flow dire, no? The maximum allowable current to flow sa atong Zener diode is only, or should be 32 milliamperes. So subtract na to ni, no? IRL, and in this case, maximum na siya nga value would be equal to, this is always fixed, 40 milliamperes minus 32, no? Minus 32. So 8 milliamperes ang maximum current nga mo-flow sa atong source resistor. Kani pila man day ang current sa kaninga panahon, no? If 250 ang value. So 10 divided by 250, 40 dito, no? Ay, assuming nga igo lagi ni kuan. Igo lagi ni turn on. So 8 milliamperes. So yeah, solve na ito ang RL max. Base aning 8 milliamperes. So 10 volts, VRL fixed over RL, IRL max. 10 over 8, 10 volts over 8 milli is equal to 1 to 50. 1 to 50 ohms. Okay. So 1 to 50 ohms. Meaning our RL should be between 250 ohms and 1 to 50 ohms. Just enough for mo turn on and just enough for di mo guba ang atong Zener diode. Okay? So far, questions? Kaya na to 1.3 daw. 1,300 ohms. So 10 divided by 1.3. So 7.7 milliamperes atong RL. So 40 minus or 40 milli minus 7, 32.3. So if nalampas lang ani gamay, let's say for example 1.3 na ni siya, na solve na ako. If 1.3 ang atong RL, so 10 divided by 1.3, muna ni ang
load current, 7.69 or 7.7. So, minus natin siya sa 40 milli. 40 milli, yeah, 7.69 minus 7.69. So, ang atong IZ would be 32.3, which is more than na sa atong 32 milli. So, wala na. Naguba na atong Zener diode if lampas og or if naabot og 1,300 ang atong load resistance. Okay? Questions? Kung saan nagihimo? Ay, katong solve-solve? I-solve-solve lang gamay? Okay. Okay. Kasi pasabot nga gisolve ka karon lang? Kani? Okay. So, sige, ako ang picture lang later. No? Later? Okay, later na lang. Ako ni-scan. Okay, okay lang siya ni. Sa man ends. Sir Day. Salamat. Okay. Actually, naman yun sa ano, naman ni sa book noon. Siguro nagdungag lang ko mga emphasis. So, another example. Okay. This time, itong source ang variable. No? $20. 60 milliamps. So, fixed lugar ni 1.2K. 20. Okay. Okay. So, question. What value sa source, of course, ng mo turn on? The same gapon as earlier. What should be the value of our VS? Enough to turn on the Zener diode and just enough na dili siya maguba. No? So, okay, the same gapon nga formula. The formula for our voltage divider, VL, VRL, to VS, RL. P. Unknown. 1, 2, 220. Kailan man eh. 23.67. Check na to. Yeah. 23.67 volts. So, muna ang minimum amount of source voltage to turn on our diode. Muna siya, 10 volts ni, so the same gapon, no? I mean, 20 naman din eh. 20. So, IRL is fixed. BL over RL. BL is fixed at 20. Over RL is 1, 2, 1, 2.
16.67 milliamperes. Okay. So at any value of Vs above this one, fixed naman at 20 volts ang atong load voltage. So fixed na ni, no? 16.67 always na ni siya. So at maximum current for our diode, no? Meaning the maximum IRS na allowed will be equal to, i-add lang nato nino, okay? KCL, yeah. IRS is sum sa IZ og IL. So IRS is IZ, or at least IZ max, plus IRL. 60 milliamperes divided by 16.67. I mean plus 16.67. So the maximum current na dapat mo flow sa atong source resistance will be equal to 76.67. And kung unsa nga current mo flow sa atong source resistance, mao mo ang mo flow sa atong source. Of course. So ano yung maximum current ng flow sa source? At what voltage, no? Somewhere above this one. So ato i-solve. Solve sa ato ang voltage una sa source resistance, sa source resistor. VRS. VRS is equal to VIR. IRS times RS. 76.67 milli times 220 ohms. Given. So VRS is equal to 16.87 yeah, 16.87 approximately volts. No? So at maximum current for our source resistor, muna yung voltage, 16.87. Therefore, the maximum voltage source na pwede such that 60 milliamps lang ang mo-flow sa atong Zener diode would be equal to, i-add lang nato ni with 20 volts, no? Voltage sa VZ. So Vs is equal to 20 or VZ plus VRS equal to 20 plus 16.87. Therefore, maximum source voltage is equal to 36.87. Therefore, Vs should be between 23.67 and 36.87 volts. So the same lang nga process, diba, as earlier. Questions? Sundan lang. So far, okay ba? Okay.
Okay, thank you for the response. Okay, let's like solve one last problem regarding Zener diodes. Okay, ngita ta sa likod sa libro. Kaniyo. Variable ang V o ang R. Pwede man siguro. Okay. Try na ko mangitawag na ba yung nga problem dito. Pero, of course, pwede man nga variable ang source o variable ko lang ang load resistor. Okay, to kung nabay nga na dili. Or ang gibutang lang di sa bukay either or. Okay? Nay siguro na nga nga problem dili sa likod. Or, isa na sa problem sa exam. Variable ang source o variable ang load. Problem number 42 kay straightforward lang man eh. Problem 43, design a network to maintain VL at 12 volts. Kaniyo, mag-nice ni siya. No? Di lang ko sure no kung problem dito sa kuan nga ingana na both load resistor o voltage source kay variable. Volts RS VZ RL. Design the network such that ma-maintain ang VL o 12 volts for a load variation from 0 milliamperes to 200 milliamperes. Okay. Kaya naman siguro niya, pero sila, solve na to. No? So, natin circuit, 16 volts, RS is unknown, RL is also unknown. Okay. VZ, ulo kay value sad. No? Ang parameters, no? Objective is VL should be maintained at 12 volts and the allowable variations atong RL will be from 0 to 200 milliamperes. Okay? Okay. So if need nga i-maintain 12 volts, of course, that will be the value for our VZ. VZ is equal to 12 volts. Okay. What's next? RL.
R is V over I. BZ, VL, VRL over IRL. 100 milliamperes. So 12, 200 milli, 60 ohms. 60 ohms ang atong RL. Or at least mo na maximum value para taman 200 milliamperes ang yung current. So 60 ohms. So how much then is this one? RS. Hmm. So, given, then maintain at 12. So 4 volts na siya. Wala ko man kabalo pila current dili. Hindi man po pa-determine voltage divider. Okay. Voltage divider to find the value of RS. Okay. Voltage divider VR2 VRL is equal to VS RL over RL plus RS. Okay, given tanan exact RS. VRL maintained at 12 volts. Source 16. RL is 60. 60 plus RS. Therefore, RS is equal to 20. 20 ohms. Okay, manusunin, no? Current niya, IRS is equal to BRS over RS. Okay, ni? 4. 12.16, 4. So 4 volts over 20. 1/5. 200 milliamperes. Okay, 200 milliamperes. Pod. So 200 dire, 200 dire. Zero lugar dire siya. Kung ano sila ni?
200 dire. 60 ohms. No? So if 60 ohms siya, RS should be 20. But if RS is 20, 200 amperes yung kuan. Current. Weird lagi. 200 lugar ni. Ito lugar din. Wala lugar na bilhin para kay VZ. Ano yung dilemma? Oh, I think morning problem number 43. Sa book mo siguro. Pero of course, wala answer. Yeah, problem number 43. So first, sakto na itong solution. So if 12 di 12 po dire. So 12 divided by 200 milli, maximum niyang ma-receive. Or minimum, okay? Kaya maximum. At kuan ka, at 1 milliampere, no? Yung feed is 0, of course. Well, 12 divided by 1 milli is 1,200, 12K. If 12K siya, okay. Kung 1 milliampere, 12K and RS would be 4K. 4K si RS. Yan, nasa likod pero well, may solution. Pila answer sa likod, Todd? Chapter 2. 43. Sakto atong 20. Of course, sakto atong 12 volts. 92.4 watts. Easy max. 2.4 watts. For sure, gisolve mo ng PZ max based sa ano yun. VZ times IZ. If VZ is, of course, 12 volts. Anong 200 milli man ang Muna nga part ang dili na ako makuan. Magets. 2.4 watts. Okay. Mo niya ang PZ max. Assuming ang current sa itong IZ is 200. Ang ano maabot ng 200 ang kuan. Okay. So, si IRL ang 1. Si IRL ang... okay. Sa tuloy niyo. So, si IRL mag-vary from 0 to 200. Okay, so, i-review lang sa nako. Si IL dapat mag-vary from 0 to 200. At 200 milliamperes, muna yung value. Okay? Yung opening value ni RS dapat. At this rate, 200 milliamperes. But what if close to 0 lugar ang current dire? No? So meaning, okay.
zero ni, of course, if zero ni, zero ang voltage, no? So, ano ang maximum resistance dahil. Ang resistance close to zero, at a very large resistance, no? Anyway, at current, no, at load current close to zero, almost all current then from the source na 200 milliamperes would go directly sa atong zener diode. Okay, wala may current of flow sa atong RL. Okay. So if tanan current sa atong source, assuming at maximum conditions, assuming tanan current kaning 200 milliamperes nga atong na-solve kinalasan, assuming kani siya tanan dito kay zener diode mo flow, no? Pila ang power dissipation para mo to atong i-compare sa atong specification. So madali ning answer. So assuming that all current nga gikan sa source is mo flow kay zener diode, subject na to at maximum, meaning 200 milliamperes times 12. Okay, so dala ang final answer. PZ max should be 2.4 watts, meaning mangita ta og zener diode nga more than ani iyahang specified power, no? Power rating. Okay naman di ay. So of course, so sakto mo gitong answer sa likod sa book. Libog lang ko na ng anong kaniyang gigamit. So muna yung gigamit 200 milliamperes, not because muna yung sa load, but because muna yung maximum nga current ka pwede mo flow gikan sa atong source. I-multiply niya sa 12. So, nabutag 2.4 watts. Okay. Sakto. Questions? Last one. I-try na natin yung number 44. Para at least solid atong foundation sa zener diodes. 44. For the network of figure 2.188, determine VI that will maintain VL of 8 volts and not exceeding the maximum power rating of the zener diode. Okay. I think mamala ni sa atong gisolve bago lang pero ato gyapon try. Ohms. 0.22 kilo ohms. VZ is 8 volts. And PZ max 400 milliwatts. Okay. So ang question pilang maximum minimum sa VI, no? You know? I think the same na sa itong ganina. Okay. 8, so 8 put ni dire. If mo niya itong power rating sa diode na to 400 milliwatts. So na to ng IZ max. Maximum current flow dire. Okay. Power is equals to IV, meaning I is equals to P over V.
50 milliamperes. So 50 milliamperes should be the maximum current nga flow sa atong diode. Okay? Hindi siya maguba. Milliamperes. Okay. Namatay value sa atong resistor, load. Then fixed man ang iyang voltage at 8 volts because of the voltage regulator zener diode. So VRL, IRL. VRL over RL. 8 over to 20. Hmm. 36.36 milliamperes. Okay. Meaning, IRS is sum. Ang duwa. $86.36. Okay. At this current, nag-flow dire, how much is the voltage drop? No? So VRS. VRS. VIR. IRS times RS. 86.36 milli times 91 ohms. Times 91. 7.86 volts. Okay. So 7.86 plus 7.86 plus 8. Ng VI. VI is equal to, okay, V alpha, VI is equal to voltage here plus voltage here. So 7.86 plus 8. 15.86 volts. Okay. Ano siya final answer? Pumukot mo ni maximum value. So if 16 siya, 16 volts, ang atong, ano yung final answer, no? Para i-try og solve ang mga possibilities. What if 16 volts ang atong source? So 16 minus 8, 15.86. So what if 16? Gilampas na to. 16, 8 man eh. So 8 ni. 8 si 91. 8 volts. So 8 divided by 91, 87.9 milliamperes ang flow dire. So if 87 ang flow dire, 87 36 naman idaan, di ba? Dapat 36.36.
So 87.9 minus 36.36 milli. So 51. 51 na milliamps ang ka-flow dire. Okay? So dili na pwede. Okay? So paano nyo? Muna yung maximum nga VI allowed. If malampas ang ani gamay, let's say 16, ang atong pwede na ito ma-solve ang current ng flow dayon sa atong linear diode will be 51. No? Sobra na. So 51 times 8 more than 400 milliwatts. So maguba na siya. So this is the maximum voltage. Ang minimum solve na ito minimum. 0 at 1 volt. Of course, ili pwede 1 volt, no? Okay, masolve ang minimum. So 20. 21. Nada siya minimum, oh. 11.31 volts. Just enough to turn on our linear diode. Okay. Voltage divider, lagyan ko ng formula. Paano ninyo? Question so far? Fortunately, dili na ito ma-check atong answer, no, sa likod sa book. This time, sa number 44. Wala answer. But I think confident mo ko ani. Confident ko ani nga mga values. Ako na ito analysis. Questions? None?